طبعا بعد المحاضره الممتعه والمفيده بتاعت الدكتور لبنى هنكلمكم على كلام فارغ ملوش اي معنى في الدنيا. بالنسبه لنا كلنا كجراحين انف واذن وحنجره في عندنا حدود بنتكلم فيها، و beyond these limits we think that it's outer space. انه كلام وهمي، كلام كتب، بالذات لما نبتدي ندخل شويه في السكال بيز. احنا عاملين مثلا في الاندوسكوبيك ساينس سيرجري بيزك اند ادفانسد اندوسكوبيك ساينس سيرجري. اساسا الادفانسد اندوسكوبيك ساينس سيرجري is a little bit advanced, but in skull base it is advanced. في عندنا skull base حاجات extremely complicated, but there are some areas which we think should be included in a basic temporal bone because it is the normal extension of any otologic surgery. طبعا مش هننط من الجرامت للانترنال اوديتوري كانال زي ما بعض الناس بتحاول تعمل. الناس زمايلنا معانا في القسم عاوزين ينطوا على طول من الجرامت. ولكن لازم نبقى عارفين انه we should know that skull base surgery is not something which is fantastic. ان احنا ممكن لما نتعلم شويه ونمشي ستيب باي ستيب ان احنا نوصل للسكال بيز ونتعامل مع سكال بيز ليشن. So we are going to go a little bit deeper into the temporal bone, to the internal auditory canal and the cerebellopontine angle. What is the internal auditory meatus? كلنا في الاناتومي المفروض ان احنا عارفين الانترنال auditory meatus. What is the internal auditory meatus? It is a bony canal in the heart of the temporal bone. في قلب التمبرال بون on the posterior surface of the temporal bone. ندخل على السكال من جوه هنلاقي posterior surface of the temporal bone عامله lateral wall of what? Of the posterior cranial fossa, limited superiorly by the tentorium cerebelli. يعني احنا كل شغلنا تحت التنتوريوم cerebelli, posterior fossa, cerebellum, brain stem, and all the lower cranial nerves. So the temporal bone is actually the lateral wall of the posterior cranial fossa. It is related to the cerebellum, to the tentorium cerebelli, to the foramen magnum, and to the brain stem. This is the lateral wall of the posterior fossa. We are sitting in the posterior fossa. This is the temporal bone. It is limited superiorly by what? By what يا شباب؟ لا ده temporal bone بقى، انتوا لسه واخدين temporal bone. تجمن، مش في عندنا تجمن تمباناي، تجمن انتراي، تجمن ماستويدي. This is the tegmen, and posteriorly it is limited by the sigmoid sinus. So we are actually within these confines, within this pyramid. The tegmen, the tentorium, and the sigmoid sinus, and inferiorly by the jugular bulb and the lower cranial nerves. So these are my limits, and actually this is the area I'm going to take. Amidst this pyramid there is this small canal. It is small, it is big. How big is this internal auditory canal? طبعا لما بنيجي ندور على حاجه لازم نبقى عارفين حجمها ايه. بدور على ابره ولا بدور على جزمه ولا بدور على فيل. So how big is this internal auditory canal? بدور على حاجه حجمها قد ايه؟ 3 مللي زي الميليوس ولا 30 سم زي الانترنال كاروتيد ارتري؟ So this is a blind-ended canal, low opening medially, and a blind end laterally. It is between 10 to 12 millimeters long, حوالي سنتي قد عقلة الصباع. فلازم نبقى فاهمين ان احنا بندور على حاجة صغيرة خالص. It is about 6 to 7 millimeters maximum
with between 3 and 7 millimeters. So it is not a huge structure. Sometimes it is enlarged when there are lesions, when there are tumors, but most of the time it is around 6 to 7 millimeters. So it is about 1 centimeter long by 7 to 8 millimeters wide. It has medial opening and a lateral blind end. The medial opening is called the porus, through which go all the structures which transit from the cerebellopontine angle through the internal auditory canal to end at the fundus, which is the blind end. So we have all these structures traveling from the cerebellopontine angle, that's cerebellopontine angle, and these are the structures which go through this porus to end at the fundus. What are these structures going in the internal auditory canal اللي احنا هندور عليهم لما نفتح internal auditory canal؟ So we have the cochlear nerve, the facial nerve, the superior vestibular nerve, the inferior vestibular nerve, nervus intermedius, labyrinthine artery, and sometimes a loop of the anterior inferior cerebellar artery. So we have lots of structures going through this internal auditory canal. The porus is a plain opening. The whole canal is featureless. ماسورة سالكة ما فيش فيها أي مشكلة. But at the end we have the fundus, which is the blind end. It is not really blind because the nerves should go through this fundus. Nerves اللي بنتكلم عليها كلها بتخلص في الفندس, and they go through the fundus to innervate the inner ear or to continue as the facial nerve. This blind end is divided into two portions, a superior third and a lower two-third. By what? By transverse crest, the crista falciformis. This upper third is again divided into an anterior third and the posterior two-thirds by Bill's-Bar. So we have 2/3, 1/3, 1/3 and 2/3. Crista falciformis دي ظريفة خالص. It's a shelf dividing part of the internal auditory canal. How long is it? لأن احنا هندور عليها. Again, when we are looking at the structure, we should know how big is this structure. Crista falciformis عاملة زي الرف، زي ما أنا عامل إيدي كده أهو. طب الرف ده لغاية هنا ولا لغاية هنا ولا لغاية آخر الأوضة؟ The thickness of the crista falciformis قد إيه؟ اناتومي سنه ثانيه تجاره انجلش. حلو؟ عرض طول الكريستا فالسيفورمس, the extent of the crista falciformis along the internal auditory canal. 7 هو الانترنال auditory canal طوله قد ايه؟ about 10 ملم. فحضرتك بتقول لي 7 ملم يعني واخده كل الانترنال auditory canal. لما نرجع كده زي ما قلت لكم internal auditory canal is plain, ماسورة كاملة. The crista falciformis is maximally 2 millimeters. It occupies the lateral most part of the internal auditory canal. So it is a very small structure. عشان لما ندور على crista falciformis Bill's-Bar لازم خلينا نتكلم على 1 ل 2 مللي. سؤال عابر, انتوا اكيد اتقال لكم كلامنا امبارح. نعرف 1 2 مللي 3 مللي 4 مللي دول ازاي بقى واحنا بنشتغل في التمبرال بون؟ مفيش مسطره جوه. تيب اوف وات؟ تيب اوف ذا بيرن. سهل قوي ان انا ابقى عارف البيرن بتاعي ده 1 مللي هقيسه على المسطره لو انا مش عارف. يبقى عندي ريفرنس 1 ملم 2 ملم 3 ملم. دي حاجه ظريفه جدا. البيرس بتاعتنا كلها مدرجه ممكن نقيسها فعلا فنبقى عارفين انا بتخيل الحجم شكله ايه. دي تip بالنسبه لكم في كل حاجه ان تبقوا عارفين الانسولين بتاعكم قد ايه وتقيسوا عليه عشان يبقوا عندكم mental image about what is 1 millimeter, what is 2 millimeter, what is 10 millimeters. So the fundus is divided at its lateral most end by the crista falciformis, Bill's-Bar, facial nerve, superior vestibular,
inferior vestibular and cochlear nerve. All the nerves end at the fundus except all nerves end at the fundus except مين بيعدي through the fundus؟ facial nerve هو الوحيد اللي ما بينتهيش. facial nerve معدي يدخل على الميدل اير ويكمل الكورس بتاعه. So the only nerve which we can follow beyond the internal auditory canal is وده من الاكسرسايز اللي هتعملوها في المعمل بعد ما نجيب الانترنال auditory canal هنمشي مع الفيشل وتوصلوه بقى بالفيشل اللي انتوا شفتوه بعد كده ايه في الميدل اير بيبقى المنظر يعني ظريف الا لو قطعتوا الفيشل ايه اوريدي. طيب ده التمبورال بون كلنا عارفين منظرها في السي تي سكان ظريف خالص. ده الانترنال اوديتوري كانال شايفين فين؟ انا ده ودن العيان من بره ده الكورتكس and this is the internal auditory canal. So I have to reach into the cranial fossa, the posterior fossa to reach into the internal auditory canal. اهم structure في الاير ايه؟ ايه الحاجه اللي بدونها الاير ما لهاش معنى؟ الانر ear itself, the otic capsule, the cochlea, the vestibule. If the cochlea is not functioning, the vestibule is not functioning, all of this is decoration. كل ده كلام فارغ بره. الاوسيكلز، الدرام ممبرين، البتاع. فالاوتيك capsule, which is the functional element of the ear, is the important thing. So when I refer to an approach, I refer to the important thing. لما اتكلم مثلا على طب عين شمس اقول ميدان العباسيه ده معروف. قبليه بعديه فوقيه تحتيه the same. So the approaches to the internal auditory canal are referred to the otic capsule. We can go through the otic capsule, Translab Approach, above the middle fossa, behind the retrosigmoid, through the whole otic capsule, transcochlear, or I can combine all these depending on the lesion which I am going to tackle about the size of the lesion. The commonest approach, and the one you are going to be trained on today, during the basic session, is the Translab Approach. عشان نوصل بقى للترانسلاب ابروتش لازم نبقى عارفين relations of the internal auditory canal. زي ما اتعلمنا كلنا في الاناتومي, if I want to know the structure, I should know its relations. What are the relations of the internal auditory canal? قولوا انت. طبعا سهل جدا ان انا اتكلم عن relations in space 3 dimension, ولكن اللي يهمني هنا احنا بنتكلم بقى في سيرجري، بنتكلم في اناتومي. سيرجري يبقى انا اهم حاجه تهمني طالما هتكلم على اللاترال تو ميديال ابروتش. لاترال تو ميديال، اللاترال ده اللي قدامي سهل الودن العيان قدامي. So I'm going from lateral, from outside inside. مش احنا اتفقنا الانترنال اوديتوري كانال جوه هنا وانا ببتدي من هنا. فاهم حاجه بالنسبه لي اعرف السكه من هنا لهنا فيها ايه، لان ده الابروتش اللي احنا هنتكلم عليه طالما هنتكلم على ترانسلاب ابروتش زي ما اتفقنا مع بعض. So from medial to lateral, from lateral to medial, we have two important relationships. A direct relationship from medial to lateral and another more direct from posteromedial to posterolateral. دول two important directions which we are going to follow to reach the internal auditory canal. So just lateral to the internal auditory canal is the vestibule, then the middle ear, then the external auditory meatus. As a straight line. هتلاقوا في الكتب يقول لك كلهم straight line, external auditory meatus, middle ear, malioincaudal joint, vestibule, internal auditory canal are all in straight line. حاجة جميلة جدا. Posteromedially, we have the semicircular canal, the mastoid air cells, and the cortex. So I have two straight lines which can lead into the internal auditory canal. The vestibule, the middle ear cavity, especially the malioincaudal joint, and the external auditory meatus. This is one line. Another line, cortex, mastoid air cells, semicircular canals, to reach into the internal auditory canal. الكلام ده ظريف خالص. يبقى اسهل حاجه اعمل ايه؟ اجيب حفار احط في الاكسترنال اوديتوري كانال اروح داخل على الانترنال اوديتوري كانال، يبقى اتحلت المشكله.
كلام مش غريب جدا، ولكن لازم نبقى عارفين the true relationships because we are going to follow these landmarks to reach the internal auditory canal من غير ما طبعا نعمل تدمير فظيع. اول حاجه the lateral relationships. زي ما اتفقنا انا عندي from medial to lateral، عندي الفيستيبيول، عندي الميدل اير كافيتي، عندي external auditory canal. What are the true relationships of the internal auditory meatus with these landmarks؟ اول حاجه vestibule. ايه علاقه قدام كده، ايه علاقه الفيستيبيول بالانترنال auditory canal؟ The vestibule is just lateral. شايفين حجم الفيستيبيول بالنسبه لحجم الانترنال auditory canal؟ يبقى the vestibule is related at its anterior ends to the internal auditory canal. دي نقطة مهمة جدا. Just lateral we have the medioincaudal joint. يبقى عندي vestibule وعندي medioincaudal joint. كلهم in a straight line. ولكن في نقطة مهمة جدا that the vestibule is not totally related to the internal auditory canal. Only the anterior end of the vestibule is in close relationship with the internal auditory canal. يعني the bony partition between the vestibule and the internal auditory canal is very thin here and is extremely thick here. شايفين هنا اهو البون قد ايه؟ شايفين البون هنا قد ايه؟ It's very easy to open the vestibule and try to locate the internal auditory canal anywhere. But if you want to really locate the fundus of the internal auditory canal, you should go to the anterior end of the vestibule. يبقى أول landmark عندي إيه؟ The anterior end of the vestibule، وهنشوف هنوصل لها إزاي. تاني حاجة the relation between the external auditory canal and the internal auditory canal. دي relation مهمة جدا. ليه؟ external auditory canal موجود عندي طول الوقت. وانا بشتغل في العمليات وانا بشتغل في اي مكان سهل قوي ان انا الاقي ودن العيان والاكسترنال اوديتوري كانال. في الكتب دايما هتقروا that the internal auditory canal is in direct linear relationship, is a direct line with the external auditory meatus. ولكن لو خدنا بالنا هنا اهو شايفين ده فين وده فين، يبقى في ستيب بينهم. هم in a straight line but not straight ahead، مش قدام بعض بالظبط، في ستيب بينهم. فلازم نبقى فاهمين انه the floor of the internal auditory canal is in direct relationship with the roof of the external auditory meatus. يبقى لو انا جبت الاكسترنال auditory meatus يبقى انا عارف ان الانترنال auditory canal is in direct relationship but there is a step، في حته نقطه انه الانترنال auditory canal اعلى شويه superior cranially in relation to the external auditory meatus. يبقى lateral end of the vestibule. تاني حاجه relation with the external auditory meatus. These are the two constant easy points to remember. خلوا الكلام ده في دماغكم عشان لما يجي نتكلم في الجراحه هنشوف هنعمل. خدت كورونا الكات. انت رايك ايه؟ كورونا الكات. Translab approach زي ما بقول لكم is the commonest approach to the internal auditory canal and to the cerebellopontine fossa because it is a direct extension of the simplest surgery you do. Simplest bony work في الودان ايه؟ cortical mastoidectomy. So it is a direct extension of cortical mastoidectomy. So it is very easy to master, very easy to imagine because it is a direct extension of simple surgery in the autologic position. احنا قاعدين زي ما بنشتغل جرامت، زي ما بنشتغل ميلينجو بلاستي، زي ما بنشتغل كورتيكال ماستويدكتومي. So we do not change our setup. هبتدي كورتيكال ماستويدكتومي وهكمل بنفس السيت اب بتاعي. Very importantly هتعرفوا في الادفانسد فاس او في اي سكال بيس سيرجري او اي انتراكرينيال سيرجري اكتر حاجه بنخاف عليها انتراكرينيال ايه؟ البلوزه اللي فوق البرين.
اوحش حاجه دكاتره النيوروسيرجي او احنا لما بنشتغل سكال بيز بنخاف منها ايه؟ برين ريتراكشن. The brain is very small، يعني احنا مخنا لو شلنا منه الميه هيبقى قد ايدي كده اهو. بس the functioning brain, if you retract the functioning brain, it will lead to neurological damage. So if you have any approach which does not retract brain tissue, it is better than an approach which retracts brain tissue. The point is that with the Translab approach you remove a lot of bone. هنشوف ان احنا بنعمل draining كتير جدا جدا جدا, but you do not retract neural tissue. And this is another advantage of the Translab approach. So it is an easy, مش easy, يعني كلمة easy دي is valid, but it is an extension of a basic surgical skill. You remove a lot of bone with minimal brain retraction, and you can extend your approach in whichever direction depending on your lesion. ودي حاجة ظريفة جدا ان انا لو عندي ليجن كبيرة هكمل الابروتش ده with the same advantages to fit my surgery to this approach. ثالث حاجة مهمة طبعا اي واحد مننا وهو بيشتغل ودن اكتر حاجة بترعبه ايه؟ الفيشل. اسوأ حاجة ان انا يصحى العيان عاوج لي وشه كده، هو يعوج وجهه شمال انا اعوج وشي يمين واقعد ايه اعيط جنبه. In skull-based surgery, it's fine. Sometimes it is acceptable to have a facial paralysis, but we have to avoid as much as possible injury to the facial nerve. How to avoid injury to any structure? Identification. إن أنا أعرف الستراكشر ده موجود فين. So if I recognize my facial nerve early on, I know where is my facial and I can follow my facial nerve. And this is another advantage of the Translab approach, that we identify the facial quite early and we can follow it throughout our dissection to preserve it as much as possible or as much as feasible. كلام جميل جدا. هنعمل ايه؟ كلام ظريف ومسرحية جميلة، بس انتوا جايين تتعلموا جراحة مش جايين تسمعوا كلام فارغ. How are we going to proceed? Step 1, cortical mastoidectomy. خلي بالك انتوا اكيد اتعلمتوا يعني ايه cortical mastoidectomy. في فرق كبير جدا بين ان انا اعمل الريل cortical mastoidectomy and a burr hole enterotomy. للاسف الشديد كتير جدا لما نيجي نشتغل نفتح الانترم ونضرب لفتين حفار كده and we say we did a cortical mastoidectomy. This is not a cortical mastoidectomy. A cortical mastoidectomy should extend from the tegmen to the mastoid tip, from the posterior meatal wall to the sigmoid sinus, and a little bit beyond the sigmoid sinus to exenterate all mastoid air cells. Sometimes you can find air cells in the root of the zygoma. This is again a cortical mastoidectomy. It's not an extension. So if you are talking about a proper cortical mastoidectomy, you have to at least expose the tegmen, the sigmoid sinus, the sinodural angle, the mastoid tip, and the posterior meatal wall, and you can recognize the antrum with the important structure in the antrum, which is the dome of the lateral canal. If you have this view, this is the proper cortical mastoidectomy, and this is the mastoidectomy we are talking about when we are starting to do a Translab approach. So I have a proper cortical mastoidectomy. Fine. نرجع برضو لماجستير او دبلومه جزء اول اناتومي. When I have a proper cortical mastoidectomy, what is the depth between the cortex and the antrum? About 12 to 13 millimeter. About 13 millimeter. 13. لا, it's a little bit short. 15 to 18. 15 to 18. ها مين يزود؟ ما احنا في مزاد. 12 15 انت بتقلل مش بتزود. At the level of middle. At the level between the cortex and the mastoid antrum.
between 18 and 25 millimeters, and the maximum distance between the posterior meatal wall and the sigmoid. خلوا بالكم. I can have air cells here beyond the sigmoid sinus, but the important distance between the posterior meatal wall and the sigmoid sinus. Sometimes you have a huge mastoid, very well pneumatized, but again, if you look at the level of the sigmoid sinus, the distance between the sigmoid sinus and the posterior meatal wall is between 25 and 35 millimeters. It is not that big. So I have the mouth of my cortical mastoidectomy about between 2 and 3 centimeters, and the depth between 2 and 2.5 centimeters. يبقى أنا عندي حاجة شكلها إيه؟ زي ما يكون كوباية كده، مش كده؟ with a narrow neck and some depth. وخلي بالكم إن إحنا لما بنشتغل بالميكروسكوب والآلات I'm looking from above, from here. I have my incidence of vision like that. I have a suction tip and I have an instrument going in. So we have lots of things going into this small cup. أنا عاوز أوصل لفين؟ أنا هنا وصلت الأنترم، جميل جدا. أدي الأنترم، وأدي الفيشال نيرف، وأدي الإيه؟ الستيبس. الستيبس دي موجودة هنا، ده فين ده؟ ده إيه الحتة اللي تحت الستيبس دي؟ الفيستيبيول، جميل جدا. احنا بندور على مين؟ بدور على الفيستيبيول ولا بدور على الفيشال نيرف؟ بدور على internal auditory canal. شايفين internal auditory canal فين؟ So I want to go from here to there. Sorry. I want to go from here to there. طبعا سهل قوي ان انا ادخل، وما ننساش ان هنا ده ايه الستراكشرز الموجوده هنا ايه؟ thick bone. There is bone. So we have bony structures here. We don't have soft tissue structures. So I want to go from here to there through a very narrow corridor. But by the time I get here, I will not see anything. مش هقدر اوصل من هنا بالانجل ده اهو، لان خلي بالكم ان احنا بنتكلم بالميكروسكوب. We have to look in a straight line, and I have to have instruments inside. صعب جدا ان انا اوصل من هنا لهنا. اعمل ايه عشان اوسع على نفسي السكه؟ دكتور تامر بيغششكم. I have to widen my approach. لازم اوسع على نفسي. اوسع على نفسي ازاي؟ اذا كنت انا اصلا محكوم بالسيجمويد ساينس، مش كده؟ ممكن اشيل السيجمويد ساينس؟ ممكن اشيل السيجمويد ولا ما اشيلوش؟ ممكن نشيله اي حاجه، ولكن بدل ما نشيله ممكن نعمل على نفسنا ايه؟ نوسع على نفسنا. هشيل عظم ورا السيجمويد ساينس، هعمل اكسبوجر السيجمويد ساينس، وهشيل عظم ورا السيجمويد ساينس. ورا السيجمويد ساينس في ايه؟ ورا السيجمويد ساينس في ايه يا اخوانا؟ posterior fossa dura. في عندي soft tissue. يبقى عندي في soft tissue ورا السيجمويد، في soft tissue على السيجمويد، في soft tissue anterior to the sigmoid. So I'm going to remove bone behind the sigmoid sinus. يبقى أنا عندي cortical mastoidectomy اللي احنا عملناها، وراها sigmoid sinus، وراها شلت العظم على posterior fossa dura. So I have a cortical mastoidectomy. I have removed the bone on the sigmoid sinus. I have removed the bone behind the sigmoid sinus, and I have removed the bone in front of the sigmoid sinus. What we term skeletonization of the sigmoid sinus. I'm going to remove the bone on the sigmoid, anterior to the sigmoid and posterior to the sigmoid. العظم الانتيريور للسيجمويد ساينس ده بنسميه ايه؟ الجزء الانتيريور للسيجمويد ساينس. triangle باسم بني آدم. Throatman's triangle. So I'm removing bone from Throatman's triangle. I'm removing bone on the sigmoid sinus, and I'm removing bone behind the sigmoid sinus. So I have a soft tissue. All of this is soft tissue. So what am I going to gain؟ هكسب ايه من لما اعمل الكلام ده كله؟
ده المنظر الطبيعي بتاعي، ان انا عندي الكورتيكال ماستويدكتومي عميقه وضيقه